Hello students, আমি আজি অবধি আহিছো HSLC লাষ্ট ইয়াৰ যোনটো পেপাৰ আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ আমি তাৰ ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্ট খিনি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে যে লাষ্ট ইয়াৰ HSLC মেট্ৰিকৰ যোনখিনি কোৱেশ্চন আহিছিলে মেথছৰ কাৰণে জেনাৰেল মেথছৰ কাৰণে তাৰে যোনখিনি ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্ট MCQ পাৰ্ট we will be solving in the next part of the video but for today আমি আজি ডেসক্ৰিপটিভ কাৰণ ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্ট কিন্তু তুমি যদি 45 আৰু 40 স্কোৰ কৰি ল'ব পাৰা the only problem the students face is the MCQs right but তোমালোকে যদি ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্টটো খুব সোনকালে সলভ কৰি ল'ব পাৰা then এই লেটাৰ মাৰ্কটো পোৱাটো খুব গ্যাৰান্টেড বুলি ক'ব পাৰি লেটাৰ মাৰ্ক পোৱাটো গ্যাৰান্টেড বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে সো আমি আজি will be solving a few questions that has come in the HSLC paper last year so আৰম্ভ কৰো তেনেহলে let's see the first question to কি আহিছিলে okay so প্ৰথম question আহিছিলে express in factors it came for 2 marks খুবই easy question it's a very easy question হয় ইয়াক ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব দিছে এইটো ক্লাস 10 ৰ question নহয় এটো ক্লাস 10 ৰ question নহয় এটো জাস্ট আমি ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব লাগে আৰু ফ্যাক্টৰাইজ কৰি দিয়া লগে 2 মাৰ্ক তোমাৰ হাতত তো ইয়াক কি কৰিব পৰা যায় ইয়াক মই লিখিব পাৰিম xy জাস্ট আকৌ লিখি লৈছো xy plus x plus y plus 1 নহয় yes ঠিক আছে তুমি যদি চোৱা ইয়াৰ পৰা মই x কমন ল'ব পাৰিম xy plus xy plus x এই দুটা টাৰ্মৰ পৰা মই x কমন ল'ব পাৰিম x কমন ল'লে এটা কি হ'ব ইয়াতে মই পাম y plus 1 হয় আৰু একেটা ফ্যাক্টৰ মোক ইয়াতো লাগিব হয় y plus 1 পৰা কি কমন ল'বা আকৌ y plus 1 পৰা কমন ল'ব লাগে একো নাই 1 কমন লৈ লোৱা ন I can write 1 this is y plus 1 হৈ গ'ল factorize হৈ গ'ল so here I can write this y plus 1 আৰু x plus 1 these are the factors of this algebraic expression আৰু অকন এই তিনটা লাইন কৰিবলে তোমাক 2 মাৰ্ক দিয়া হৈছিল হয়নে এইখিনি কৰিবলে 1 মিনিটও লাইন না লাগে চাগে ঠিক আছে done let us move on now next কি আহিছে next আহিছে এইটো show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer ঠিক আছে ইয়াতে কোনটো বস্তু ইউজ হ'ব can you recall ইয়াতে যদি এটো কোনটো চ্যাপ্টাৰ কোৱেশ্চন বাৰু if you recall this is a question from the first chapter question এটো real numbers of question হয় এটো হয় আৰু ইয়াতে লাগি আছে ইয়াতে কোনটো থিওৰেম লাগি আছে ইয়াতে লাগি আছে ইউক্লিড অ্যালগৰিথম ইয়াতে লাগি আছে here ইয়াতে এপ্লাই হৈ আছে ইউক্লিডছ algorithm মানে ইউক্লিড algorithm এপ্লাই হৈ আছে বাট কেনেকৈ এপ্লাই হৈ আছে হেতুটো জানিব লাগিব মানে ইউক্লিড algorithm কি কয় বাৰু ইউক্লিড algorithm কি কয় ইয়াতে লিখা আছে যে any positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 by Euclid's algorithm কি হয় by Euclid's algorithm কি ক'ব পাৰি I can say that a equals to bq plus r so 0 less than equals to r less than b এই property খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটো লিখিব লাগিব হয়নে তোমালোকে ভুলতে less than r less than equals to b যদি লিখি দিয়া তাতে গ'ল মাৰ্ক তাতে গ'ল হয়নে ইয়াতে আমাক 2q আছে ন সো আমি b এর ভ্যালু 2 লম for b equals to 2 b এর ভ্যালু যদি 2 হয় r এর ভ্যালু কি হ'ব পাৰে b এর ভ্যালু যদি 2 হয় r is less than 2 হয়নে less than 2 ইন্টিজার কি আছে 0 আৰু 1 হয়নে for b equals to 2 r equals to 0 আৰু 1 so therefore a equals to
2q a equals to 2q কিহৰ কাৰণে a equals to 2q for r equals to 0 right and this is ইয়াতে তুমি লিখিও দিব পাৰা ইয়াতে লিখিব পাৰা যে q is an integer right q এটা integer হয় ইয়াতে এতিয়া q যদি integer হয় a যদি 2q লিখা q value যদি 1 দিও 2 into 1 2 q value যদি 2 দিয়া 2 into 2 4 q value যদি 3 দিয়া 2 into 3 6 so q value তুমি যদি যিকোনো integer দিয়া তুমি a equals to 2q তুমি সদায় এটা even number এ পাবা or you can say always এটা even integer এ পাবা so any even integer is of the form 2q ঠিক আছে why a equals to 2q a equals to 2q is even since 2 divides a মানে a equals to 2q আছে 2 যদি এপিনে লৈ আহা ডিভাইড কৰিব 2 a equals to 2q মানে 2 is a factor আৰু অকন ইভেন নাম্বাৰছতে 2 as a factor আহিব পাৰে বেলেগতো আহিব নোৱাৰে ন হয়নে and a equals to 2q plus 1 for r equals to 1 is odd কেলে odd since 2 does not divide since 2 does not divide a হয়নে 2q plus 1 আছে ন 2q plus 1 থাকাৰ লগে লগে মই ইয়াৰ পৰা 2 as a factor লৈ ল'ব নোৱাৰো আৰু যত তুমি 2 as a factor ল'ব নোৱাৰা হি odd হ'ল ইয়াতে তুমি 2 as a factor ল'ব পাৰা হেকাৰণে 2 into q আছে ইয়াতে 2 into q plus 1 আছে ন so that is why this is odd হেকাৰণে 2q plus 1 is odd ঠিক আছে so এইখিনি কৰিবৰ কাৰণেও আমাক 2 মাৰ্ক দিয়া হৈছিল but there is a process in writing it তুমি just আৰম্ভণি Euclid's algorithm পৰা start কৰিব লাগিব then there is a particular flow যোনটো তুমি follow কৰিব লাগিব right only then the examiner will give you the 2 marks ঠিক আছে if you have any doubts please ask in the comments now আমি ইয়াৰ পিছত চাও কি আহিছে okay here we have a question from trigonometry পৰা এটা question আহিছে কি দিছে sec theta minus tan theta whole square equals to 1 minus sin theta by 1 plus sin theta ইয়াক কৰিব দিছে prove আমাক prove so let's begin so here we will take the left hand side left hand side ললে কি হ'ব this will be sec theta minus tan theta whole square হয়নে তো ইয়াতে a minus b whole square লগাই কেনে a square minus 2ab plus b square লগতকে it is better if you bracket or ভিতৰতে আগতে simplify কৰি লোৱা হয়নে bracket টো খোলাৰ আগতে expand কৰাৰ আগতে simplify কৰি লোৱা ইয়াতে তুমি a minus b whole square দেখি কেনে তুমি ইয়াতে a square minus 2ab plus b square লগাই নিদিবা হেতু লগাই দিয়া লগে question টো unnecessarily lengthy হৈ যাব but তোমাক মার্ক টো অকন 2 হে দিয়া আছে 2 মার্ক আৰু তোমাক ইমান দীঘল সলিউশন কৰিব দিয়াই নাই those who will practice similar questions like this ইয়াতে জানিব যে এটো কৰাৰ এটা টেকনিক আছে because a similar question এটো 25 ত আহিছে a similar question came I think in 2020 ধৰ ইয়াতে 1 minus cos theta by 1 plus cos theta আছিলে ইয়াতে cosec minus cot theta আছিলে ঠিক আছে so ইয়াতে কি কৰা যায় ইয়াতে sec theta sec is a reciprocal of cos right so 1 minus cos theta by sin theta by cos theta whole square right ইয়াতে যেহেতু দুই পিনে cos theta আছে I can take reciprocal as cos right sorry reciprocal not reciprocal I can take the LCM itself as cos theta right cos theta LCM হল উপর কি থাকিলে 1 minus sin theta whole square right উপর থাকিলে 1 minus sin theta whole square so এটা যদি সোয়া যায় if you see here now I am doing it here এটা যদি সোয়া যায় ইয়াক a square to numerator to যাব denominator to যাব right কি লিখিব পাৰিম
I can write this is equals to 1 minus sin theta whole square divided by cos square theta, right? And আমি জানো যে sin square theta plus cos square theta, we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1, right? আমি জানো যে sin square theta plus cos square theta equals to 1, right? So this implies that cos square theta equals to q. This equals to cos square theta equals to 1 minus sin square theta, right? Cos square theta 1 minus sin square theta লিখিব পাৰিম, হয়নে? 1 minus sin square theta লিখিব পাৰিম. So I will write this, হয়নে? I will write numerator মই touch নকৰো. Let the numerator remain same because denominator সেই বস্তুটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এটা খুব simplified form পাই যাম. 1 minus sin square theta হৈ গ'ল, হয়নে? So ইয়াতে এই যোনটো 1 আছে, ইয়াক মই 1 square লিখিব পাৰো because 1 আৰু 1 square একেটাইটো কথা. 1 into 1 is also 1, 1 into 1 into 1, যেমানে তুমি 1 যেবাৰে multiply কৰা, 1 multiplied with 1 will always give you 1. So 1 square is also 1. But here 1 square লিখি দিয়াৰ লগে লগে ই a square minus b square formula আহি নগ'লনে? Isn't the denominator now in a square minus b square form? Isn't the denominator now in a square minus b square form? হয়নে? আৰু যদি a square minus b square form আছে, ইয়াক মই a plus b a minus b লিখিব পাৰিম. A plus b a minus b formula লিখিব পাৰিম. So this is 1 minus sin theta whole square divided by 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta, হয়নে? এই 1 minus sin theta এই ফেক্টৰটো numerator এটা পাৱাৰ ক্যান্সেল যাব আৰু কি বাকি থাকিব? 1 minus sin theta by 1 plus sin theta, and this here is equals to your right hand side, হয়নে? এইটোৱে yes, we have found out the right hand side. So এইখিনি কৰিবলৈ দিমাগ দিয়া আছে অকনমান লেন্ডি, বাট এইটো বেছি লেন্ডি হ'ব তুমি যদি ইয়াতে a minus b whole square ফৰ্মুলা লগাই এক্সপান্ড যদি কৰি দিয়া, তুমি যদি লিখা sec square theta minus 2 sec theta tan theta plus tan square theta সেইটো যদি কৰিব যোৱা অকনমান বেছি লেন্ডি হৈ যাব. Moving on, let us see ইয়াৰ পিছত কি আহিছে. The next question that is told you to solve again is a question from trigonometry only. এই গোটেইখিনি question মই এটা অৰ্ডাৰতে ফলো কৰি আছো, ঠিক আছে? Whatever order in the order in which it came in the exam, পৰীক্ষাত যোনটো অৰ্ডাৰ আহিছিল সেইটো অৰ্ডাৰতে মই ফলো কৰি আছো. Okay, that is আমি এতিয়ালৈকে section b তে আছো, কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি দুই মাৰ্ক question কৰি আছো ন. Up till now we have been doing 2 mark question only. ঠিক আছে, কি লিখা আছে? লিখা আছে যে for acute angles a and b sin কি দিয়া আছে? sin b is equals to cos of a plus 60 degree. আমাক কি ওলাব দিছে? আমাক ওলাব দিছে tan of a plus b. ইয়াতে এপ্লাই হ'ব কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলৰ প্ৰপাৰ্টিটো. কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলৰ প্ৰপাৰ্টিটো কি আছিল? আমি জানো যে sin a equals to cos of 90 minus a, হয়নে? আমি জানো যে sin a equals to cos 90 minus a, আৰু আমি এইটোও জানো যে cos a equals to sin 90 degree minus a, হয়নে? এইটোৰ কমপ্লিমেন্ট. sin is the complement of cos is the complement of sin. এই প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিম. Look closely. যেহেতু তোমাক কোৱেশ্চনত দিছে, since you already told in the question that sin b তোমাক কোৱা হৈছে is equals to cos of a plus 60 degree, হয়নে? sin of মই কি লিখিব পাৰিম? sin of মই লিখিব পাৰিম নে cos of 90 degree minus b লিখিব পাৰিম নে? This is equals to cos of a plus 60 degree, right? Sin b equals to cos 90 minus a. The first property, complementary angle property, right? Zero dui pine, both sides is in terms of cos. I can equate what is inside the bracket, right? So this 90 degree minus b is equals to a plus 60 degree. Why I was able to do this? Because both your side,
both your left hand side and right hand side is in terms of cos, হয় নে দুই পিনে cosৰ terms আছে সেই কাৰণে মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি ইকুৱেট কৰিব পাৰিলো ঠিক আছে এটা যদি মই b কেপিনে লৈ যাওঁ কি হ'ব b কেপিনে লৈ গলে ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী minus 60 ডিগ্ৰী equals to ইয়াতে a minus b আছে এপিনে লৈ গলে a plus b হৈ যাব হয় নে আৰু 90 minus 60 হ'ল 30 ডিগ্ৰী and therefore a plus b আমি কি পালো 30 ডিগ্ৰী আমাক ওলাব লাগে আমি ওলাব লাগে tan of a plus b we have to find tan of a plus b so therefore tan of a plus b কিমান হ'ব a plus b ভ্যালু আমি অলৰেডি ওলাইছো মানে tan 30 ডিগ্ৰী আৰু tan 30 ডিগ্ৰী হ'ল 1/√3 হল এইখিনি কৰিবলৈ আমাক দিয়া হৈছে 2 মাৰ্ক let's see what the next question is next question দিয়া হৈছে a child has a die whose 6 faces show the letters given below I think the question was left this question is incomplete wait the question should have been the die is thrown once question to hold the die is thrown once right a die is thrown once what is the probability of getting a তোমাক কৈছে what is the probability of getting number 1 a পোৱাৰ probability কি হয় আৰু d পোৱাৰ probability কি হয় ঠিক আছে 2 marks given you can directly write the answer তোমাক কি কোৱা হৈছে এটা die 6 a die is simply a cube and a die has 6 faces ঠিক আছে now in the die your probability কি denominator কি থাকে probability denominator total number of outcomes থাকে here total number of outcomes কিমান here total outcomes কিমান total outcomes কিমান আছে মানে তুমি যেটা ডাইটো যেটা রোল কৰিবা whenever you roll the die total outcome কেটা আছে হয়তো তুমি a পাবা বা b পাবা বা c পাবা বা d পাবা বা e পাবা বা a পাবা মানে any of these you will get while rolling the dice yes so total number of outcomes কিমান total number of outcomes we have 1 2 3 4 5 and 6 so total outcomes we have 6 right so that 6 will always be in the denominator because probability denominator সদায় total number of outcomes থাকে আৰু numerator থাকে favorable number of outcomes right আমাক এটা কৈছে যে যেটা ডাইটো যেটা রোল কৰিম whenever we roll the ডাইটো যেটা রোল কৰিম when I roll the dice ডাইটো যেটা রোল কৰিলো তেনে হলে d পোৱাৰ probability কিমান d পোৱাৰ probability কিমান probability of getting a probability getting a কৰিছে ইয়াতে a কেটা আছে ইয়াতে a কেটা আছে এটা আছে আৰু এটা আছে so total দুটা a আছে so তোমাৰ numerator 2 যাব আৰু denominator total number of outcome হয় না ইয়াতে here this is number of a and this here is total outcomes right and in probability you always have to write in the simplest form so the answer is 1/3 probability of getting d কি হ'ব probability of getting d কেটা d আছে ইয়াতে how many d's are there there is only one d এটাই d আছে so the probability numerator 1 denominator 6 so this is the answer অকন এখিনি লিখিবলে তোমাক দিয়া হৈছে 2 marks easy right so up till now we have done what কি কৰিলো এটো কৰিলো 2 mark পালো 2 4 6 8 so 8 আৰু এটা কৰিলো 10 so 10 marks should have been solved within I think hardly it will take 10 to 15 minutes to solve these 2 mark questions because after this the 3 mark question starts right
বাট তোমাক 5টা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দিয়া হৈছিল তোমাক 5টা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দিয়া হৈছিল আৰু সেইকেইটা কৰিবলৈ যেহেতু খুবেই ইজি আছিল ইমান লিখিব লগাও নাই ইমান যেহেতু লিখিব লগাও নাই so this should be solved within 10 to 15 minutes hardly it should take 20 minutes হয়নে 20 মিনিটৰ ভিতৰতে এই সলভ কৰি শেষ হৈ যাব লাগে কাৰণ ইমান লিখিব লগা নাই ইয়াতেতো লিখিব লগা নাছিলে probability এনেও ইমান লিখিব লগা নাথাকে but you always have to remember যে probability যেতিয়া লিখিবা you always have to write it in the simplest form মানে cancel কৰি উঠি probability তুমি simplest form লিখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে তুমি 2/6 তে 8 হৈ দিলা এই 2/6 ৰ পৰা 1/3 কৈছে এইখিনিটো স্টেপ এইখিনিয়ে স্টেপ মাৰ্কিং পাবা এইখিনি যদি নিলিখা ক'ত স্টেপ মাৰ্কিং পাবা আইনে তোমালোকে স্টেপ মাৰ্কিং কোৱাগে টিচাৰক তুমি যদি এইখিনিও নকৰা স্টেপ মাৰ্কিং পাবা ক'ত এই ধৰি দিব আইনে এইখিনি 2 মাৰ্ক আছিলে এটো কৰিবলৈ ইমান সময় নালাগে এইখিনিটো মই বুজাওতে কি সময় লাগিল তোমালোকৰ এইখিনি কৰিবলৈ হাৰ্ডলি ইট উইল টেক 2 মিনিটস হয়নে এটো মই ধৰিলো এটোটো কৰিবলৈ খুব বেছি 1 মিনিট 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিটস হ'ল এটো কৰিবলৈ ধৰ 3 মিনিট লাগিল 3 + 3 6 মিনিটস এটো কৰিবলৈ ধৰ 3 মিনিট লাগিল 6 + 3 9 মিনিটস এটোটো কৰিবলৈ 1 মিনিট নালাগে so 10 minutes so within 10 minutes you got 10 marks within 10 minutes 10 marks done now let us move on to the 3 mark question here ki diya hoise solve the following equations these are linear equations etu linear equation kuntu chapter question hoy this is a question from linear equation in two variable দুটা variable আছে x আৰু y দুটা variable আছে x আৰু y বা তুমি যদি চোৱা this is the complete question আৰু questionত কোনো mention নাই যে তুমি elimination use কৰা তুমি substitution use কৰা তুমি cross multiplication use কৰা বা কিবা কিবি কৰা আৰু nowhere it is mentioned yes so it is up to you কোনো mention নাই ন যেতিয়ালৈকে mention কৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে তুমি you are free to use any method of your choice তুমি যোনটো মেথড কমফৰ্টেবল তুমি হেতু মেথডতে কৰা কাৰণ তোমাক একো প্ৰেফাৰেন্স দিয়াই নাই হয়নে তোমাক একো প্ৰেফাৰেন্স দিয়া নাই যে এইটো মেথড ইউজ কৰা হেতু মেথড ইউজ কৰা তোমাৰ যোনটো মেথড কমফৰ্টেবল তুমি হেতু মেথডতে কৰা হয়নে and I prefer the elimination method is much easier and convenient method ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰো ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দি দিও আৰু ইয়াক ধৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দি দিলো ঠিক আছে ইয়াতে মই কি কৰিম ইকুৱেশ্যন 1ক মই 2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কেলে because তুমি যদি ইকুৱেশ্যন 2 চোৱা ইকুৱেশ্যন 2 y ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি হয় 2 ইয়াতে যদি মই 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও both sides তেনেহলে ই 2y হৈ যাব নে 2y হৈ যাব তাক যদি ইয়াৰ লগত মাইনাস কৰি দিও এই 2y ক্যান্সেল হৈ যাব আমি x ৰ ভ্যালু পাই যাম হয়নে so that is exactly what I will do so now 2 into equation 1 implies 2 into 2 4x plus 2y equals to 10 ধৰি লোৱা ই হ'ল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হয় এটা ইকুৱেশ্যন 3 minus equation 2 কৰা যদি বলতে আকৌ ইকুৱেশ্যন 3 এটো ইয়াক ইকুৱেশ্যন 3 মানে 1 ৰ লগত মাইনাস কৰি নিদিবা ইকুৱেশ্যন 1 কে 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি ইকুৱেশ্যন 3 এটা তুমি যদি আকৌ তাকে যদি 3 লগত মাইনাস তাকে যদি নিজৰ লগত মাইনাস কৰি দিয়া কেনেকৈ আহিব তুমি এতিয়া কিবা কাপোৰ পিন্ধি আছা তুমি যদি বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি দিয়া বেলেগ মানুহ থৰি হৈ যোৱা আৰে কথাটো এনেকুৱা ঠিক আছে so now 3 minus 2 কৰিলে কি হ'ব ডাইৰেক্টলি কৰা left hand side minus হ'ব আৰু right hand side minus হ'ব ঠিক আছে left hand side 4x minus 3x মানে x 2y আৰু minus 2y cancel হৈ যাব লিখিয়ে দিছো ৰবা rather than creating doubt let me write so this is 4x plus 2y then equation 2 left hand side কি হয় 3x plus 2y আৰু right hand side 10 minus 8 so ইয়াতে যদি মই ব্র্যাকেট ওপেন কৰো কি হ'ব if I open the bracket this is minus 3x minus 2y this is 2 cancel all so this implies x equals to 2 so x ৰ ভ্যালু পাই গলো এটা x ৰ ভ্যালু তো তুমি যিকোনো ইকুৱেশ্যনত পুট কৰি দিয়া ইকুৱেশ্যন 1 2 3 কত পুট কৰি দিয়া তুমি ইকুৱেশ্যন y ভ্যালু পাই যাবা suppose I am putting it in equation number 2 so therefore equation 2 implies that x ৰ ভ্যালু 3 into 2
plus 2y equals to 8. This implies that 6 plus 2y equals to 8. Right? I am writing it here. Here I am continue korisu. Let me write with a different color so that it doesn't get. So ki hobo 6 or epine lo ahile. This implies that 2y equals to 8 minus 6 mane 2y equals to 2, which implies y equals to 1. So at the end it is important that tumi final answer to likha x equals to 2 aru y equals to 1. Answer to likhi kene box kori dia habit to kara tita examiner sale oh thik ase o kora kintu thike korise tako bhul nai o answer thike olaise ei correct full marks done আমি এটা চাও যে ইয়াৰ পিছত এটা কৰিলো লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন কৰিলো আৰু এটা কৰিছো so here এটা কি দিছে okay this is a question from which chapter this is a question from squares of two positive numbers square দিয়া আছে নহয় square দিয়া আছে মানে এই কোৱেশ্চনটো হৈ গল quadratic equation কি দিয়া আছে the difference of squares of two positive numbers is 180 কি দিয়া হৈছে the difference of the squares of two positive numbers is 180 right so मैं काम करो मैं धोई लो कि let the two numbers be x and की धरिबा x square x और y धरिबा नि x और जदि y धरा then it will be a quadratic equation in two variables. But you do not know the quadratic equation in two variables. No? You know the quadratic equation in one variable only. So what you will do here? Hedu karone second property to poribo lagibo no. Hedu karone second property to poribo lagibo. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. So tumi jodi duta number if you consider let the two numbers be x and y jodi dhori loa then what is the condition given in the question? You are given that the squares of the two positive numbers, the difference between the squares mane x square minus y square is given as 180. So this is equation number 1. Right? Or what is the square of the smaller number? Mane lalo y is the smaller number is 8 times the larger number. If y is less than x mane smaller number to jodi moi y dhorisu if y is less than x the smaller number is 8 times the larger number. Right? Then y is equals to 8x. These are the two conditions given in the question. Right? These are the two conditions given in the question. The smaller number is 8 times the larger number. The larger number here of course obviously is x. Right? So যেহেতু আমি নাজানো যে ইয়াক তুমি quadratic equation in two variables solve করব নাজানো you know quadratic equation in one variable. So এটা মই কি কৰিম here I will write this equation 1 like this. Therefore equation 1 implies that x square minus 8x whole square equals to 180 not degree sorry ঠিক আছে because y is equal to 8x तो है ना just substitute कर लो तो ये क्या हो x square minus 64x square minus 64x square is equals to 180 है ना x square minus 64x square equals to 180. See whether you any mistake is here. কিবা এটা mistake দেখা পাইছা না the mistake is here. It to nokoriলে consider the square of the smaller number is 8 times the larger number.
y equals to 8x নহয়, y square equals to 8x, ঠিক আছে। তো ইয়াতে এই বস্তুটো নাহে, this here will not come, ঠিক আছে। তো ইয়াতে যদি চোৱা যায়, this y square is 8x only, ঠিক আছে, y square is 8x, so this will be x square minus 8x minus 180 equals to 0, clear? X square minus 180 equals to 0. Now here either তুমি quadratic formula লগাব পাৰা বা middle term split কৰিব পাৰা। middle term split কৰিলে বেছি easy হ'ব, because 1 into 180 তোমাৰ factors লাগে যাতে minus 8 আহে। I think the very first factor is only either 10 into 18 18 into 10 180 হয় নে, আৰু 18 minus 10 8 হয়, হয়। So this implies that x square minus 18x plus 10x minus 180 equals to 0. यहाँ पर x common लो पड़ी, so this is x minus 18 plus 10 common लो ले, ये वो x minus 18. So this implies that x minus 18 arrow x plus 10 equals to 0. So either तुम्हारा x equals to 18 होगा or x equals to minus 10 होगा, अरे x হয়তো 18 होगा বা x minus 10 होगा, but তোমাকে এটা কি কোৱা হৈছে যে square of the two positive numbers, ইয়াতে যে x and y লৈছা, both x and y are greater than 0 হয় নে, but ইয়াতে এই x ৰ ভ্যালুটো, x ৰ এইটো ভ্যালু, x ৰ এইটো ভ্যালু, এইটো নেগেটিভ ন, এইটো নেগেটিভ, ই যেটো নেগেটিভ ইয়াক আমি ডিসকার্ড কৰিব লাগিব, হয়, because we have to consider only the positive numbers, right? We have to consider only the positive numbers, so therefore x is not equals to minus 10, x is not equals to minus 10, so therefore x equals to 18, right? X equals to 18, so therefore y square equals to 8 into 18. You calculate this, you will get the value y square is equals to 8 into 18 কিমান 8 into 18 যিমান হয়, you calculate this and you find the value of y, তেতিয়া দুটা number পাই যাবা, and this completes the question for your 3 mark question, ঠিক আছে। So let us see the next question. What do we have here? তোমাক কোৱা হৈছে যে in an AP the sum of the first n terms is 3n square by 2 plus 13n by 2, 25th term to ওলাব দিছে, বাৰু কি দিয়া হৈছে, we are given that since Sn equals to 3n square by 2 plus 13n by 2 and Sn দিয়া হৈছে আৰু আমাক ওলাব লাগে 25th term to, ঠিক আছে। here we have to তোমাৰ এটা property মনত ৰাখিব লাগিব যে an is equals to Sn minus 1, এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। This is not exactly a property, but this is A2 as a question exercise আছে, A2 as a question exercise আছে, তোমাক ইয়াক মনত ৰাখিব লাগিব, হয়। তো সেই হিচাপত 25th term ওলাব দিছে ন, so therefore A25 কি হ'ব, A25 will be S25 minus S25 minus 1 মানে S25 minus S24, হয়। আমাক Sn অলৰেডি দিয়াই হৈছে, আমাক Sn অলৰেডি কোৱেশ্চনত দিয়াই আছে, আমি জাস্ট ওলালে হ'ল, so therefore S25 কি হ'ব, য'ত n আছে 25 বহাই দিয়া, so this is 3 25 square by 2 plus 13 into 25 by 2,
Yes. 25 into 25. 25 into 25. This is 3 into 625 by 2 plus 13 into 25 by 2. Right? Similarly তুমি S24 ওলাব লাগিব। S24 তুমি কেনেকৈ ওলাব? এটাই আছে, য'ত য'ত n আছে তুমি 24 বহাই দিয়া। So this will be 3 into 24 square by 2 plus 13 into 24 by 2. Right? You calculate this. After calculating whatever value you get here and whatever value you get here, you substitute it here and you will get the 25th term. ঠিক আছে, তুমি S25 ৰ value ওলোৱা, S24 ৰ value ওলোৱা, and you will get the value of the 25th term. ঠিক আছে, here my main motive is not to solve গোটেই question paperখন একদম A to Z solve কৰিলে নহ'ব, তোমালোকে নিজে ফলপ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। I am here to give you the hint, তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰা, হয়নে? কাৰণ নিজে কৰিবলৈ পৰীক্ষাটো নিজে কৰিব লাগিব ন, হয়নে? তো মই তোমাক হিণ্টটো দি দিলোঁ, এটলিষ্ট বুজি পালে কেনেকৈ ওলাব লাগে। You'll be able to do this now. ঠিক আছে, let's move on to the next question. কি দিয়া হৈছে? দিয়া হৈছে যে x and y are the points on sides AB and AC respectively of triangle ABC. But if AX equals to 4, XB equals to 10, AY equals to 6, YC equals to 15, show that 2BC equals to 7XY. কি দিয়া হৈছে বাৰু চাওঁবা। ইয়াতে AX দিয়া হৈছে, AX is 4, AX here is 4, then XB whole 10, then AY 6 আৰু YC 15. Let me just see what is AX already দিয়া হৈছে, AX by XB ওলাইছো। Let me calculate AX by XB. AX তোমাৰ 4, XB তোমাৰ 10, so ইয়াক যদি cancel কৰা যায় 2 দি গ'লে 5 হ'ব, so this is 2 by 5, হয়নে? আৰু and your AY by YC কি হয়? This is 6 by 15. If I cancel by 3, this becomes 2, this is 5. Yes, now if you see ইয়াতে যদি চোৱা যায় AX, here if you see AX by XB is equals to AY by YC. Isn't it looking like BPT? হয়নে? ইয়াতে BPT condition to satisfy নহ'ল নে? So this is exactly BPT only, হয়নে? এইটো BPT হয়। Here you got here since AX by XB equals to AY by YC, so therefore XY parallel to BC, হয়নে? আৰু XY parallel to BC যদি হয় তেনেহ'লে triangle AYC, so triangle AXC আৰু triangle ABC similar হ'ব by BPT, so therefore triangle AXY is similar to triangle ABC. This here is by BPT, right? This is by BPT. Now since AX by XB, equals to AY by YC equals to 2 by 5, right? Now sir, এই দুটো triangle যদি similar হয়, তেনেহ'লে if this triangle is similar, then
your ax by ab equals to xy by bc is equals to ay by ac equals to some constant হব হয় আমি আমাক তাতে bc equals to xy লাগে তো আমাক এই রেশিওটো লাগে ঠিক আছে আমাক এই রেশিওটো লাগে ঠিক আছে তো কোনোবা এটা ৰেশিও ওলালে হ'ল ঠিক আছে ইয়াতে ax আছে ইয়াতে xb আছে what I'll do is that I will take reciprocal both sides so ইয়াতে কি হ'ব xb by ax is equals to 5/2 হয় না ইয়াক আৰু ইয়াক ইকুৱেট কৰিছো দুই পিনে ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিলো এতিয়া মই কি কৰিম now I will add 1 on both sides xb by ax plus 1 is equals to 5/2 plus 1 right? This will be equals to this will be xb plus ax divided by ax is equals to 5 plus 2 by 2 xb plus ax xb plus ax this is ab so this is ab by ax is equals to 7/2 right? Or I can say ax by ab is equals to 2/7 ঠিক আছে this is equals to 2/7 so তুমি যদি চোৱা if you see this value I have got as 2/7 now this is equal to xy by bc yes so therefore xy by bc equals to 2/7 and if I cross multiply this will become 7xy equals to twice of bc and this is what you are exactly told to show right what is it 7xy equals to twice bc done yes so we are done with this okay okay so we'll continue with the second part where we'll be continuing yeah there's easy question baki asile the entire paper the descriptive part will solve easy baki asile ami koribo try korim thik ase error question ase 3 mark ase 4 mark ase ei gote kini ami try solve korim in the second part of the video so I hope that tomaloke bostu kini buji paisa একো যদি বুজি পোৱা নাই কিবা এটা যদি other remain the smallest doubt if you have ask in the comments and I will try to solve them in the next part of the video ঠিক আছে so until then keep doing maths keep learning thank you